when I first read this script, I knew nothing about Lily's story, Lily and Gerda's story, and what I read was this deeply overwhelming and highly passionate love story, which sort of questioned the boundaries of love in some ways, but also within this was a story of authenticity and what it takes just to be yourself. And as simple as that sounds, it is the most complex of things in which, and so for me, those were the things that I was after in portraying Lily. Those were the themes of the film that grabbed me when I read the script and that I was trying to make sure sung when we finished it. I mean, the film wasn't greenlit until much later, long after I'd been given the script. So in that time, I'd worked with Lana Wachowski, who we'd talked about Lily together, and she had owned art by Gerda and really pointed me then to books to read, Kate Bornstein's book, Gender Outlaw, and Jan Morris's book, Conundrum, as places to start reading and to start educating myself. But this was before we knew when the film was going to happen. So for me, that was just also about life and educating. I love painting, so I was actually quite excited by that. I'm a crap artist, but I do enjoy painting and did, particularly as a kid, loved it. So any opportunity to get. But what was interesting to me was the difference between Gerda's paintings and Lily's when she was living as Einar's paintings. And there was something, if you look at Ina Wehner's paintings, there is something very specific about them, and that's quite contained, whereas Gerda's are much freer. And that was interesting to me because you look at photos or drawings of Lily when she was living as Einar, and she'd have these huge collars that were sort of almost strangling, and it was like there was an exoskeleton that she'd sort of built up, and it was, as Lily begins to reveal herself, it was about uncovering those things. 35 mil on exactly the same setup. The Danish Girl came about because I read this script and fell in love with Lily Elba's story. Hola, hola. Lily was a transgender pioneer in the 1920s. She was living for many years as a man, as Ina Wehner, and the film follows this incredible marriage which created this sort of amazing loving space in which this transition was possible. Roll cameras, please. Action. We knew when we went to Tom that he could really get at a story that is about love, a story that is about transcendence of love beyond gender. Background action! And he's such a great director visually. He shot the world of this film so beautifully. I felt the aesthetic of beauty was kind of central to the way these artists saw the world. Einar was fascinated by the beauty of landscape. Gerda was very driven by female beauty and the capturing of beauty on the canvas. So I kind of wanted to honor that in the way that I went about it. I got very inspired by the paintings of Hammershøi, who's a wonderful Danish artist. So we decided to build a replica of Hammershøi's apartment based on the paintings. I threw Danny Cohen the challenge of lighting the film in the style of these wonderful paintings and trying to capture this incredible softness of the light you get in these long, extended summer evenings in the north. And it has that very Danish sort of grey-blue muted colour scheme. And I liked seeing Lily in this rather bare colour palette where you can kind of imagine why she needs to escape this rather austere world. The extraordinary thing with Tom is he has such a minute knowledge of every single piece of information. There is a rigour to the way he works, and yet he relies entirely on instincts. It's all about how it feels and how it plays. He's so alive. He sees everything. He has an attention for everything, and his attention comes from passion, and passion is a form of love. Tom has that emotional intelligence to treat a subject and their journey with the biggest delicacy and sensitivity. El caso es que creo que soy una mujer. Yo también lo creo. We live in quite a cynical time, and there's something rather beautiful going back to this story in the 20s and see this kind of love that's so unbelievably giving. And that love is the great kind of force in this incredibly moving story.
Para mí gana Eddie Redmayne. ¿Elvis? Sí. No, No, Elvis, digo, está sonando ahora. no, no es, ¿Quién es Eric Clapton. Bueno, mañana no vamos a poder subir el video a internet porque estamos poniendo Eric Clapton. ¿Eric Clapton? Sí, señor, sí, señor. Bueno, la guitarra... vamos con el amigo Steven Spielberg que se mandó una Muy gran buena. película. La famosa buena película o bien realizada de Spielberg. Sí. Que no puede fallar. Gastó mucha plata, como acostumbra este caballero. Puente de Espías se llama la película. Hay como una especie de canje, porque era la época de la Guerra Fría. Hacen un canje de prisioneros, Sí. que es caso verídico también. Qué divino cuando Don Han lo mandan allá a Rusia en esa época. Claro, pobrecito. Bueno, no, pero en realidad... Yo no voy, yo no voy. Bueno, pero en realidad es en Alemania Oriental y En Occidental. Alemania Oriental, tienes razón que están haciendo la construcción del muro. Claro, y demás. está el muro de Berlín. Ahí está, muy bien. Y bueno, hay un espía soviético que la CIA lo atrapa y más o menos por el mismo tiempo, una semana, 2 semanas de diferencia, lo voltean al avión, al B-52, no, el U-2, el avión de U-2 lo voltean, toman de prisionero al piloto americano y se les ocurre hacer un canje de prisioneros. Bueno, eso ocurrió en realidad. Y es lo que refleja Steven Spielberg. Vamos a ver este pequeño... No es la primera vez que Spielberg lleva una película de la Segunda Guerra Mundial a la pantalla, de muy buena manera, por cierto. Y se repite una dupla que funciona muy bien, que es Tom Hanks y Steven Spielberg. A propósito, vamos a escucharlo a los dos protagonistas de esta película, que también está nominada. Por supuesto no va a sacar nada pues de relleno, pero está buena la película. Sí, señor. Me gustó más que Spotlight, para hacerte la contra. Me gustó, no me volvió loco, pero me gustó, muy bien hecha. Sí la vi toda, la vi larga. Está bien Empecé, ambientada. empezar a las 11, veo una peli y me voy a dormir temprano, nada, como a las 2:30 de la mañana seguía viendo la película, pero la vi porque me gustó, me pareció muy buena. Y Tom Hanks, vos viste siempre que contagia. Sí, y Tom Hanks es un actor muy generoso con la audiencia. Vamos con señor. ese informe de Puente de Espías acá en Cinema TV. No Puentes de Madison. In die Reihe bitte. Bitte? Ich bin an der sowjetischen Botschaft am Mittag. We are engaged in a war. In the late 1950s, right in the middle of the Cold War, a Russian spy, Rudolf Abel, was captured by the FBI. The Bar Association went to James Donovan and convinced him to take on the defense of Rudolf Abel. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. James B. Donovan. He was what you would call the stand-up kind of guy that stands up for what he believes, which is justice for all. Everyone deserves a defense. Have you represented many accused spies? This will be a first for the both of us. You're going to be taking pictures over Soviet territory. They got our spy pilot. We've got their guy. We want you to negotiate the swap. Where do they want this negotiation to take place? East Berlin. I thought Tom was the obvious choice to play James Donovan. This was our 4th movie together. And the movies that I made with Steven were very different, one from the other. You know, Saving Private Ryan was this emotional piece of historical documentation. The Terminal was looking at American behavior at this time. And Catch Me If You Can was a dogged pursuit. That was fascinating. So when I read Bridge of Spies, I just knew, well, Steven's going to have a field day here. We need to have the conversation our governments can't. We need this to be an exchange. No! 2 cameras here. 1 over. They both love film, and they both love history. Tom is the perfect collaborator. He adds so much to the movie. I'm very comfortable coming to work with Steven and showing him what I've got. He's the boss, but he's listening and seeing what I'm bringing to him. We are not leaving him here. They really bring out the best in one another. You should be careful. There are a lot of people who doesn't want this.
to never take place. ¿Comienza el programa? Así ¿o no? es, arranca, va terminando, no llegamos a poner justamente de todos los videos, un verdadero garrón. Bueno, ¿cuál vamos a poner? La película que es la que más nominaciones tiene junto con El Renacido, y lo que más les gusta a ustedes en la casa, que es el detrás de cámara, que nos tomamos el trabajo de hacer un detrás de cámara, mostramos lo que pasa detrás de la escena, y después, bueno, un clásico de cinema, y después cómo queda la escena configurada y finalizada. Mad Max es una gran película, llamó mucho la atención de que esté nominada como mejor película del año. ¿Cuántas tiene? 10 nominaciones, ¿no? Sí, 10 increíble. nominaciones. Los primeros 30 minutos son electrizantes. Vamos a ver el detrás de cámara, cómo se filmó, y en el protagónico está Charlize Theron, que tiene un personaje increíble, y Muy bien tu hecho. amigo Tom Hardy, genio, protagónico genio. Compartido. Vamos a ver el detrás de cámara y con eso finalizamos con este súper especial que es previa del Oscar. Acuérdate que el domingo vamos a tener la entrega de los Oscar a partir de las 22:30. Vamos con el detrás de cámara de Mad Max, Furia en el Camino. Vamos. And action. And drop. We're going back. They always do. And just go back to ones. That's great. Let's do another one there. We're not going back.
Bien, espero que les haya gustado. Más o menos tratamos, que por supuesto quedaron un montón de cosas afuera, porque la cantidad de películas nominadas son 8, son varias, y hay otros actores también que no entraron en el análisis de hoy. Pero bueno, los principales, los favoritos de DiCaprio y Stallone. Hay rótulos o géneros que han quedado afuera, por ejemplo, bandas sonoras fueron espantosos. Todos los temas que sonaron en las nominaciones los escuché, la verdad que fueron pésimos. Así que eso no le importa a nadie. Porque ha caído mucho el tema de las bandas sonoras y los temas musicales. Pero bueno, un detalle menor. Han quedado unas afuera, hay unos pronósticos hicimos, podemos habernos extendido un poquito más. Pero bueno, que ustedes jueguen y que disfruten de la mejor transmisión justamente el día domingo, ¿no? De lo que son entregas de la edición número 88 de los Academy Awards, ¿no? Premios de la Academia. Los mexicanos, eso con el que te hablan todo. Donald Trump, viste que la U la hace, ¿no? Exageramos, Donald Trump. No, lo importante ahora es que ustedes disfruten del mejor boxeo amateur que ya enseguida, en minutos, en un ratito, va a comenzar. Va a estar amigo ahí en No sé. Bueno, si Guti no llega, sé. Víctor estará. Y si no, estará Víctor. ¿Y por ahí quién te dice yo? No sé, che. No sé, che. No sé si voy a estar en el boxeo. Quédense aquí, la mejor transmisión. Déjame que le agradezca a Santi Morón, Alvarado 820. Santi, querido, gracias. Mira lo que esta camisa, una preciosura. Gracias a Santi Morón, me disimula la panza. Gracias, querido amigo. Y por supuesto, estás invitado a Canal 6 cuando quieras. Agustín Inchaurrondo, gracias. Gracias, papá. Hemos vuelto y nos vamos, no volvemos más. Gracias a vos por dejarme disfrutar de momento, por toda la producción que hace Víctor. Siempre lo digo, hace muchísimo tiempo Víctor es el encargado de llevar este material a sus casas. Así que el placer de Cinema TV se lo debemos justamente al gran Víctor SACCA. Ahora sí, Gustavo y Víctor, que están viendo en pantalla. No sé, che, creo que lo dejaré solo a Guti. ¿De qué será el cinema del viernes que viene? Súper especial de Misión Imposible. 20 años lleva el señor Tom Cruise haciendo estas películas alucinantes. La primera y la segunda no me gustaron mucho. Una etapa anterior, pero centrar en Tom Cruise, ¿por qué? Sobre todo las escenas de acción, el tipo dice, yo me la banco solo. Sí, señor. Otro dice, no, tengo que saltar un... No, en la última se colgó de un avión, está loco este. Súper especial, acuérdate, este domingo la entrega de los Oscars y el viernes que viene el cinema súper especial de Misión Imposible. Ahora sí, nos vamos. Chao, genio. Chao, Agus. Nos vemos la próxima viernes, como saben, el mejor programa de cine de la realidad. Desde Salta, Canal 6.